Değerli izleyiciler merhaba, nasılsınız? Yılın son günlerinden hepinize kucak dolusu selamlar. Bugün ayın 30'u, yarın Aralık ayının son günü ve yılın sonu. 2022'ye veda ediyoruz. 2023'e gireceğiz. İnşallah geçen yıllardan daha kötü bir yıl bizi beklemez. Mutluluk, huzur dolu bir yıl geçiririz. Hepiniz adına dileğim budur. Şimdi lafı uzatmayayım. Bugünkü video konum şu arkadaşlar. Bazı kişiler için uygun olmayabilir bu video. İçerik bakımından. Özellikle çocuklar için, küçük yaşta çocuklar için uygun olmayabilir. Organizma Diriltme Deneyleri hakkında size bilgi vereceğim arkadaşlar. Bu bilgiler çok eski tarihlere dayanmakta. İşte Sovyet Rusyası'nda, işte 2. Dünya Savaşı sırasında gizlice yapılmış deneyler sonradan ortaya çıkıyor. Bu yapılan deneyler aslında şöyle, kimi işte katliamdı, soykırımdı gibi yorumlasa da bu deneyler yapılmasa birçok teknik, birçok bilimsel ilerleme sağlanamayacaktı. Evet, gerçekten kötü bir durumdu ama araştırdığınız zaman günümüzde kullanılan birçok alet, edevat, teknik, yöntemin o dönemlerde ortaya çıktığı belli. Nedir bu organizma diriltme deneyi derseniz arkadaşlar, Sovyet Rusya'da bilim insanları bir deney yapıyorlar. Aslında bu deney ilk olarak şu, kan naklinin temelini atan deneyler bunlar. Benden sonra video geçecek. Video uzun formu, internette bulamadığınız form. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Sıkılmanıza gerek yok. Zaten heyecan verici sonuna kadar. Şöyle, iki partiye ayırıyorlar arkadaşlar deneyi. İlk partide hayvanın kafasını kesip, yani kaba bir tabir oldu. İlk videoda hayvanın kafasını ayırıp vücudundan kan nakliyle birlikte yaşamasını sağlıyorlar. Buradaki ölçmek istedikleri şey şu: işte temel refleksleri, işte göz kırpma, göze mesela asit damlatıyorlar, gözünü çekiyor mu, işte diline asit damlatıyorlar, yüz hareket mimiklerinin ölçülmesi, ki bunu da gerçekleştiriyor zaten. Aslında yaptıkları ilk olarak kalbin kan pompalama döngüsünü oluşturma, akciğerin hava oksijenlenme döngüsünü sağlaması ve en sonunda hayvanın kafasıyla bir deney yapıyorlar ve süreci gerçekleştiriyorlar. İkinci deneyde de arkadaşlar yaptıkları şey şu: hayvanın yatırıyorlar, öldürüyorlar. Şu şekil, öldürmekten kastım şu: vücuduna kanın pıhtılaşmasını engelleyecek bir kimyasal enjekte ediyorlar ve yaklaşık 10-15 dakika boyunca hayvanın tüm vücut fonksiyonları duruyor. Yani kalp atımından nefes alımına kadar her şey duruyor tamamıyla. Yaklaşık 15 dakika sonra hayvanın vücudundan alınan kan tekrar vücuda pompalanıyor makine yardımıyla ve tekrardan hayvanlar hayata dönüyor. Yaklaşık 15-20 dakika sonra, yani öldükten, aslında tüm fonksiyonları durduktan sonra tekrardan kan verilerek vücut fonksiyonları yerine getiriliyor. Aslında bu bir yerden tanıdık geliyor değil mi size? Özellikle atıyorum, kalbi durmuş hastaların belli bir süre işte kalbi durmuş, kan pompalanmıyor, 5 dakika geçmiş, 10 dakika geçmiş, kalp masajı ile birlikte tekrardan hayata döndürülüp yaşaması. İşte bunlar gördüğünüz gibi tamamıyla bunun temelinin atılmış olmasıdır arkadaşlar. Sovyet Rusya'da farklı bir amaçla belki yapılmış olabilir ama şu an biz çok farklı yerlerde kullanıyoruz. Bir önceki videomda size 2022 yılının 5 buluşundan bahsetmiştim. Orada da konuşmuştuk bunu. Yeri gelecek gerçekten hani ne derler? Yani ölümsüzlüğü bulacağız. Hani hastalıklardan kurtulma, yaralanmalardan kurtulma, çok hızlı yaralanmalardan kurtulma şeklinde sonuçlar ortaya çıkacak. Fazla konuşmayayım. Videoyu geçin. Takip etmeyi unutmayın. I should like to tell you that I have seen some of the experiments shown in this film actually carried out at the All-Russian Physiological Congress. As you can imagine, technique is everything. Besides such work as you are about to see, Brukhonenko shares the credit
for the methods of human blood transfusion, which were first developed in the Soviet Union and are now practiced in this country, which have saved so many lives during the war. What enabled Soviet scientists to solve this problem? Long ago, science established the fact that animal organs and tissues isolated from the whole organism can be maintained in a living state. But in order to achieve this, special artificial conditions must be created. Isolated organs can be brought to life even though they've been removed from the animal's corpse some time after death. Here's a dog's heart. It can function as well in artificial conditions as in a living organism, and for this purpose, blood is introduced into the cardiac vessels. The isolated heart beats just as it did a few hours previously in the living dog. The following experiment is conducted on lungs taken from an animal. Bellows distend the lungs and fill them with air. The venous blood is forced into the lungs by the action of the pump. The dark venous blood passes through this tube. In the lungs, it takes up oxygen and becomes arterial blood. The isolated lungs breathe, producing the same chemical changes as in the living animal. An animal's head can also live in the isolated condition. Here is the plan of the experiment. The arterial pump takes arterial blood from the reservoir to the head, while the venous pump drains off the venous blood. The blood is arterialized in the reservoir, where there is a steady flow of oxygen. The artificial blood circulation ensures the metabolism necessary for the life of the head. The isolated head lives on for hours and reacts to external stimuli.
The isolated head even reacts to light and to sound. The revival of individual organs enabled scientists to proceed to experiment on reviving the whole organism. The revival of the whole organism can be achieved with the help of an apparatus called the auto-ejector. The auto-ejector carries out the functions of the heart and lungs. As we know, the heart, by its rhythmical contractions, supplies the body with arterial blood rich in oxygen. After losing its oxygen, the blood returns to the heart through the veins. From them, it flows into the lungs, whence with a fresh supply of oxygen it returns to the heart, and thence flows into the arteries of the organism. The auto-ejector works on the same principle. The apparatus includes a system of pumps for supplying blood and drawing it off. The arterial pump supplies the organism with arterial blood. When the blood has given up its oxygen, the venous pump draws it back into the reservoir. Here, just as in the lungs, it's enriched with oxygen and returns into the organism. The blood passing into the arteries of the body ensures the necessary metabolism. In this way, the auto-ejector can perform the work of both the heart and lungs. We begin the experiment of revival. The experiment is carried out on a dog. A substance which prevents clotting is introduced into the animal's blood. The dog is under an anesthetic. It doesn't feel pain. No interruption of the animal's normal functions has yet occurred. The dog reacts to touch. Its pupils are normal. A special apparatus, the kymograph, registers the breathing and the function of the dog's heart. The pulse and breathing are normal. The experiment begins. All the blood is drained out through the carotid artery.
heart has stopped. This is one of the animal's last gasps. This is the final breath. The dog is dead. Without operative interference, death would be final, as the disintegration of the body cells would gradually set in. The autojector is being attached before starting the revival. The arterial pump is connected with the artery. The venous pump is connected with the vein. Ten minutes have elapsed since the animal died. The blood removed from the animal is pumped back into its vessels by the autojector. The autojector ensures a normal blood circulation in the organism, replacing the action of the dead heart and lungs. The artificial blood circulation gradually induces the heart to start beating again. The heart's action begins to be normal. First sign. The respiration is gradually restored. The dog breathes more normally and evenly. The animal's condition approaches normal. We can now disconnect the autojector and leave the organism of the dog to maintain life with its own resources. The dog soon shakes off the effects of the anesthetic. The
dog is still weak and can't move. After 10 to 12 days, the dog returns to its normal state. After the experiment, dogs live for years, they grow, they put on weight, and have families. For a number of years now, 3 dogs have been under observation in the Voronezh Medical Institute after being revived by artificial blood circulation. This dog, Bunny, was revived in 1939 after having been dead for 8 minutes. Black Ears is the offspring of revived parents. She herself was revived in 1939 after 11.5 minutes of death. Naida was revived in 1938 after 15 minutes of death. These experiments on the revival of dogs have shown that the process has no harmful effect on the animal organism. The question of the revival of animals is one of the most interesting problems in physiology today. Experiments on revival have added to the valuable store of our knowledge of experimental medicine.